On behalf of the Tekean Cultural Association and the Bellion family, I'd like to welcome you all here tonight at the Bellion Arts Center. We are commemorating and recognizing an amazing person, Mrs. Nora Azadian. For her many years of service with the Tekean Cultural Association, for being instrumental in introducing art and culture to the Armenian community, not just here in Detroit, but nationally and internationally, and with whose efforts we've been able to raise funds for world causes. Thank you, Mrs. Azadian. Mrs. Azadian is a true artist. She's an artist to the bone. The scope of her art is much beyond what you see on these walls. You know, we see beautiful paintings of watercolors and oils and acrylics, but she's always been into music. She's been into poetry, theater. She's been into culinary arts, you name it, fashion, design, you name it. She's done it all. She's a multifaceted person. She's one with whom you can visit a museum, you can see an art show, you can discuss politics, a foreign film, and on occasion, we've even told dirty jokes. You know, she's really a woman of principle and integrity. In my eyes, honest to God, I've always looked at her like royalty. Really, and you can all see it. She's like royalty. I was asked to say a few words. I just find it very difficult to say only a few words about Mrs. Azadian. I can talk for hours, but I won't. She's completely original. She's a rare breed, and she's absolutely one of a kind. On a personal level, I've known Mrs. Azadian. I have been blessed to know Mrs. Azadian all of my life. I have grown up around her. I have been absolutely blessed to have her as part of my family. Thank you, Mrs. Azadian. Thank you, Mrs. Azadian, for enriching all of our lives, for inspiring us all, and for being who you truly are, and so much more. You really are a treasure to all of us here. Thank you. At this time, I have been given the pleasure to introduce our newly elected chairman of the Tekean Cultural Association. She is absolutely talented, dedicated, and very hardworking. I introduce to you the newly elected chairman, Mrs. Diana Alexandrian. I am speechless. I am speechless without this cold. You'll have to forgive my voice this evening. I hope it holds up. Rafi, that was a tremendous, tremendous introduction. I won't have to give my speech now. I think you covered all the points. And what a sincere pleasure and honor it is to follow in such a great woman's footsteps. I mean, she casts such a big shadow, tall shadow. I have no idea how I'm going to even come close to half of that height. But she's led a wonderful, wonderful path. She's blazed a trail. There's a lot of shining lights I have to follow, but there's a wonderful board also behind me. And they've seen what a tremendous job can be done, and hopefully the support will continue. And I will not disappoint our wonderful, fearless leader. Thank you. You're welcome. She's so deserving of all the honors and accolades tonight, as you know. She has, for years and years, committed herself and given of herself and set such an exemplary, there's only one of a kind, like our dear Nora. But hopefully she's going to help me out. She's a teacher, and I'm willing to learn. And she is not leaving the association at all. I just want to make that clear. She is only changing chairs, wearing different hats. So she will hopefully chair our future events and planning. She's come up with so many great ideas in the past. I think we need her help to keep us going in the right direction. So, special thank you to all the Bellions, Rafi, Ara, and most especially our special Sabel. She is another one of a kind person who is
sacrificed her time, her life, and always put Tekan on board whenever we needed it. She's given us the space of her beautiful gallery today, and here she has a big show tomorrow. And I know she really stretched to help us do this tonight, so deepest appreciation. I also would like to thank Pam Cultis, my adopted Armenian sister. Where are you, Pam? Sweet. Oh, here you are. Thank you. She helped so much with the design of the invitations and doing all the emails. Anytime I have a question, she keeps me straight as far as computer-related information and anything, any phone numbers I need. She's fabulous. And very special thanks to all the board members. If it wasn't knowing that there are board members who aren't lazy and who are committed to help, I could have never accepted the nomination to be chairperson. It was hard enough accepting from Nora and knowing what a big shadow she cast. It was scary. I'm like, oh my God, what am I in for? But I just felt that there's very dedicated people on the board. And hopefully we'll continue to make it go and really make Tekan maybe even a little more prominent than it is. That's my goal, to see if we can create a little bit more action and a little more participation. We have common goals in the sponsored teacher program. I went to Armenia and personally saw the Tekan schools in Armenia. And the teachers there are fabulous, fabulous teachers, but their income is rather meager. And if we want to keep Armenian and keep the population there, we need to have schools. Without the schools, people will not stay in Armenia. And without the teachers, we won't have schools. So I feel it's a very, very worthy cause and one taking extra time to work toward. And hopefully we'll have everyone's continued support in the future. Several was a teacher at the ABU school. He teaches Armenian history and language in the high school and heads the Armenian department. He's also the chairman of our communications in our Detroit chapter, and he will be reading the summation of the New York, New Jersey chapter's letter to us. Բավական նամակները ստացված են, ես միայն մեկ հատ եմ քանի որ այս մեկը ճիշտ կբնորոշի դիգեն Նորա Ազադյանը միայն չսկսած ես իմ կողմից ավելցնեմ, որ երբ որ դիգեն Նորային հանդիպեցա առաջին անգամ ոս ինքը ինձի տվավ իսկական արևմտահայ քրագանակետ ազնվագանի դիբարը, քանի որ ես դիբարանի մեջ արանք մեկը չէի տեսած, իմ ուսուցիչներս նորեն քրագանակետ են, լավ քրողներ, Վահե ուսուցիչ Սերոնիկ Սարգսյան, Անտրանիկ Ծառուկյանը դրացիս է, բայց անոնք ավելի սփյուռքահայ մտավորականի շունչ ունեին, բայց երբ որ դիգին Նորային տեսա ավելի արևմտահայ, այսինքն Վահան Տեքեյան, Դամատյան, Թանիել Վարուժան, այդ շունչը Կարծես at իր կողմը փոխանցվեցավ ինձ։ Ուրեմն առաջին անգամ ես առնչվեցա իսկական արևմտահայ ազնվական քրագանակետ։ Հիմա սկսեմ գարտալ ուրեմն առաջին նամակը, որ ստացված է Դիթրոյթի Թեքյան մշակութային միության ուղղված է, ստորագրված է Լոս Անջելեսի մեր մասնաճյուղի վարչության ադենավետ Վաչե Սեմերջյանեն եւ ադենատվիր Անի Քարթալյանեն։ Շատ սիրելի բարեկամներ, անսահման ուրախությամբ լսեցինք Թոմենմեն Դիթրոյթի մասնաճյուղի ադենավետ Նորա Ազատյանի հանգստյան գոչվելու որոշումը 20 տարիներու արդյունավետ գործունեության ելք։ Մեծարանքից էր հավաքը վստահաբար արժանի բիդա գործունյա նվիրյալ եւ արվեստակետ ծեր ադենավետին, որու ասկային քաղաքական համոզումներուն արմատները կհասնեն մինչև իր մեծ հորը Միհրան Դամադյանին։ Հայ քրագանության հանդեպ իր խոր սերը, արդասանելու շնորհը եւ համոզումները կսնանին Իպեկյան ընտանիքի բարեկամ Վահան Տեքյանի հանդեպ իր ունեցած հիացմունքը։ Անկախ միութենական իր հարուստ վաստակեն Նորա Ազատյանի նկարչական արվեստին ակունքները կհասնին Աշոտ Զորյանի շնորհալի դաստիարակության։ Այո, Նորա Ազատյան նկարիչի ներդրումը պիտի փավետ հպարտությամբ լեցնելու ամեն տեքյանագանի սիրտն ու հոգին։ Քայրեն, Բոստոն եւ Դիթրոյթ Նորա Իպեկյան Ազատյան միութենականը ազնիվ գործակցությամբ ամուսինին, քրաթատ եւ քրագանակետ Երվանդ Ազատյանին
Աղսակար խանդավառությամբ փարեցավ Թեքյան մշակութային միության բազմերես գործին ու շնորհեց անոր բազմատաղանդ իր կարողությունը։ Այս առիթով շնորհակալության եւ երախտիկի մեր ալսկացությունները կմիացնենք ձեր բոլորին, մաղթելով սիրելի Նորային ուրախությամբ լիացած հանգիստը, որուն արժանի է անել։ Անգերց եւ բոլորանաբեր հաջողություն կմաղթենք նույն ադեն Նորային հաջորդերիկ ադենաբեդին, որու աշխատանքի մեջ ակները դիլլա Ազադյանի կծած ուղի։ Լոս Անջելեսի Թեքյանական անդամակցության կողմը կփոխանցենք ողջույնի եւ շնորհակալության անգերց արտահայտություններ թե Մեծարյանին, թե Ամուսինին եւ թե մասնավորապարցեզի սիրելի վարչականներ եւ անդամներ, վաստակավորումը մեծարելու ձեր անսահման ազնվության համար։ Թեքյան մշակութային միության Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի վարչության ադենաբեդ Վաչե Սեմերջյան ադենատվիր Անի Քարտարյան։ Հիմա այստեղ ունիմ նաև ստացված նամակ Թեքյան մշակութային միության մեծ Նյու Յորքի մասնաճյուղի ադենաբեդ Հակոբ Պարթևարյան եւ ադենատվիր Շորիկ Շալյանյան, ինչպես նաև այլ նամակը ստացված Թեքյան մշակութային միության Գետրոնական վարչությանեն, ստորագրված ադենաբեդ Գետրոնական վարչության ադենաբեդ դոկտոր Հարություն Արզումանյանեն եւ ադենատվիր դոկտոր Նուբար Բերբերյանեն, Ուրթարցիալ կանտրատարնան դիգեն Նորա Ազադյանին միությանական կորձունյության սկսած Եգիպտոսեն, հասնելով Բոստոն և Դիթրոյթ, Թեքյանի մեջ և Թեքյանի դուրս, որպես իքական սերի ներկայացուցիչ, որ իր ներդրում ունեցած է մեր ազգային կորձունյության մեջ։ Մաղթանքներ դիգեն Նորային բոլոր նամակներով մեջ և քաջառողջություն իրեն։ Շնորհակալություն։ The Greater New York chapter, to the venerable members of TCA Board in Detroit, dear friends, it's with great joy in our hearts that we heard that the members and friends of TCA Detroit have decided to honor one of the most active members of our association. Her dedication to our organization began in Cairo, continued in Boston, where she and her husband Yervan established the local chapter, and then in Detroit. Nora has organized high-quality programs and turned every TCA event into an unforgettable phenomenon. On behalf of the New York members, we wish dear Nora all the goodness in the world, continued vigor, so her enthusiasm will become contagious for the new generation. Once again, we congratulate the emeritus Nora, who is hearing and witnessing these expressions of respect from her loved ones. Signed, Sholik Shalian, Secretary, and Hava Bartavarian, Chairman. So congratulations, Nora. I chose what I'm going to play a little bit spontaneous. I'd like to play the old Armenian romance called Karanetsav Karmel Quartet.
pleasure of announcing Anagi Tumaja. Շնորհակալ եմ, որ առաջին մեր որն է, ես անանք զգացի, որ պիտի մնդանիքս ես, և շատ շնորհակալ եմ, որ ինձիալ որպես ընտանիքի անդամ ունեցիք։ Եվ հիմա ձեր սիրած թեքեան է, ձեր սիրած ամենասիրած անասնությունը, ահայրեն լեզվի։ Դա հայրեն լեզվի, բաղան թեքեան։ Քեզ հայ լեզու, գսիրեմ Մրկաստանի մնման, մերացյալի թանսրախի տստվերներուն մեջ կարծես, մեի մեկ պտուղ կուպոլոր պարեր դինձի գերևան, որոնց մեջ են գքանեն ու գքաղեն զանունք ես։ Մրկաստանի մնման գսիրեմ քեզ, հայ լեզու, մեր հայրենի բալադեն պարդեզներեն մնացորդ, թալարակեղ թույմպուրակ, որ թիմացար թարերում, և կմնաս միշտարույք հին ավիշորդ գեցավոր։ Ծարելուտ մեջ հովանուտ, գերտամ խինտով ման սահման, արմատներուտ, ճյուղերուտ վրանայելով հիացիկ, զարմանալով, թե ինչպես տուն մնացիր, երբ սաստիկ կամին հուշուրջըտ տճեց և տաբալեց ամեն բան։ Մեի մեկ բդող կույնս կույն ամպորջ պարերը դաղալ, հյութեղ պարերդ զոր որքան հասունցուցին արետներ, պարերդ որ այս պապուս շրթանցս վրա են բրնել, պարերդ որ քիմ կստոծեն և կսպոպեն սիրտս հիմա։ Fluent especially for this occasion. She is a very talented and well-known actress, film director, and just wonderful relation to the family as well as to the king. I'm so fortunate to have with us Miss Nora Armani, who is going to do a recitation of Tikehans in English. So it really is a strange coincidence because, especially these days, I am so incredibly busy because I'm organizing a film festival coming up in March, and I'm working, if I say 24 hours a day, 7 days a week, it's not an exaggeration. And then last week, Nora was on the phone and she told me that this is happening, and I felt, oh my God, I want to be there, I want to be there. But of course, I just couldn't see myself, freeing myself from what I've been doing and just taking off and coming for the 3-4 days or whatever. And then one evening, after working very hard, I said to myself, you know what, forget it. There are some things in life that are more important than others. And I got online immediately, booked myself a flight, but I didn't tell her. I only told Edmund. I said to him, you know, we wanted to surprise Nora. And he goes, okay, I think we should do it all the way and surprise her, and you'll appear at the event. And I said, yeah, that's a great idea. And then, you know, but I couldn't, you know, I arrive at 11 a.m. and I'm going to wait until 6 p.m. I said, I can't do it. I said, I'm just going to do the surprise at home, and then she'll know, and then we can just do the rest. I have been very honored to know Nora, not just as a person, first in the Egyptian Armenian community at the cultural club where I have taken my first steps on stage, as a person that was an inspiration, as somebody you looked up to, but also as a namesake. And somebody that my mother told me at one point that I have been named after. Because when my mother passed away years ago, Nora said to me, now I am your mother. Nora has been a wonderful friend, somebody that I can confide in, somebody that I can laugh with, I can plan with, we can talk about the same things we like decorating the house,
going through her closet, you know, things that you do with a girlfriend or a mother or a wonderful person, a wonderful bosom friend. But most of all, she's been a wonderful, wonderful inspiration. Somebody that I would like to be like. Somebody that I look at and I say, what would Nora do in a situation like this? And thank you forever. So I'm going to read another poem from your favorite poet. Well, don't you read any other poets except Tekeyan? She's limited to Tekeyan, sorry. So, and this one kind of brings everything together in a way because it's in English. It's been translated by Nora Azadian and just been published in a book that Edmund is editing together with Gerald. So, it's called Hashre Hartar, which is a wonderful poem by Tekeyan in which he's kind of summing up of what has remained to him. I'm going to say the first few lines in Armenian because it's so beautiful, and then read the actual poem in English. Hashre Hartar, ինչ մնաց, Կյանքեն ինձի ինչ մնաց, Ինչ որ տվի ուրիշին, տարօրինակ այն միայն. Summing up. Now that I sum it up, what remains of life? What remains? Remains to me, strange enough, only what I gave away. A discreet passion, unvoiced blessings and deep muffled pains, a strange heaviness of heart and a tear that went astray. What I gave to others came back to me sweeter and strong, and what love drew out of me, God spared and gave it back all to comfort my days and to accompany them along, while gracing my wretched life with sweet perfumes that enthrall. And now, oh my Lord, in spite of my great torment and strains, in spite of my scorched fountain of happiness so hollow, my head spins, and I still get drunk on wines that overflow. And to myself, I ask no more what remains. What remains of the frail reeds or husky oaks that deep into the earth run, if not the immense solace of having imbibed the sun? And for us, we have the immense solace of imbibing the rays that come out from a sun called Nora Azadian. I have the extreme pleasure of asking Dr. Professor Barlakchin to come forward. He is the Marie Manukian Professor for Armenian Language and Literature at the University of Michigan in Ann Arbor. Also, he's longtime friends with his wife Flora of Nora and Edmonds. Please come forward, Professor. I'm honored, deeply honored and pleased to be here tonight. And as I listened to those who spoke before me, I realized that every single thought that had occurred to me was being taken away from me. So I decided to take a longer look at Nora and to consider this gathering here, which is, of course, a tribute, as not the end of a phase in her life, but the beginning of a new one. I cannot imagine her resting
on her words. I cannot imagine her not being something artistic, something creative, something imaginative, because of her rebellious soul. I mean, when I say rebellion or rebellious, I don't mean an anarchist, but someone who refuses to tread the well-trodden ways. She always looks for something new, something imaginative, something unusual. And she has the courage of her views. She speaks up, she talks, but also expects that you react. I always remember her eyes looking at me, expressing something and looking at me. What do you think? I'm challenging you. So she was born in a place that the Armenian community, of which I consider noble, one of the two noble communities in the Armenian diaspora, Cairo and Constantinople. There is something special about these communities. I'm not going to talk about Constantinople, but you know from history that Cairo, Egypt, is very special. And she grew up in a milieu where the leading intellectuals of the time got together at her home, at her, of course, parents' home, or around Tekeyan or the paper, where she was a witness to the concerns these intellectuals had, whether artistic, political, social, cultural, about the Armenian nation, about our fate, about what was happening as she continued to, initially at least, continue on her studies. Not to be, I think, if I'm not mistaken, I should stand corrected. At first, she was not very much attracted to things Armenian. But I think, if I'm wrong, then I stand to be corrected. Then, gradually, she really was involved, became involved, and especially, of course, in the presence of Tekeyan. Tekeyan, one of the giants of 20th century Armenian literature. There is, of course, something of Tekeyan in her, but there is something also of Varujan. She is pagan in many ways. In her art, in her approach, in her colors, in her expressions, in her words, she is, I said that for the word rebel, but she's also a pagan in that sense. I have a feeling, since you mentioned this, and I already wanted to mention this, but I suddenly remembered that there was a better, perhaps, metaphor, a likening, and that is the Arevortik in Armenian society. There were, up to the 17th, 18th century, a group, remnants of Armenians who worshipped the sun. And I always, when I think of Nora, I think of her as someone, the latest expression was that she brings, or she is sunlight herself, and she's sunshine incarnate, because she radiates so much joy, so much confidence, so much inquisitiveness that you immediately have to listen to her. You cannot really remove yourself from her magnetism. She has that right. So I always think of her as such. And since they say, I've never seen this, I don't know if you have, sunflowers orient themselves towards the sun. I think Nora too, every morning when she gets up, she orients herself towards the sun of knowledge, the sun of wisdom, the sun of art, and always thinking. Her mind soars, thinking about our problems today, about Karabakh, about Armenia, about corruption, about Tekeyan, about, of course, the Armenian language, and so on and so forth. And she has solutions to everything. I imagine if there was this real thing called a magic wand, and she was given one for 3 hours, how she would really transform Armenian life.
Flora and I, and our children, Nairi and Ani, and now Nairi is here, Ani is not, Nairi and her husband Tad, we have always taken her to heart, and of course Edmund. And we have been close friends, and we have been blessed by her presence so many times in our company, whether in our house or in their house, and enjoyed immensely the flights of her imagination, her fiery expressions, and of course the result of this education that she got in Cairo, her French education, and her, of course, close attention she paid to, let's say, art. We've discussed Comédie Française or something when I was a starving student, or how we went there, or whatever. So we have come to love her. Flora calls her second mother, for instance. And because her mother is alive. So we feel very blessed, very happy with this. And I want to conclude by wishing her, of course, the best, our warmest, heartfelt wishes for continued health and good life, and I'm sure she will flourish. And as I said, this is not the end of an era. This is not the end. It may be the end of a phase in her life, but it's also the beginning of life. But we saved the best for last, in my opinion. Nora's dear husband, Edmund, is going to come up and say a few words. Well, when I arrived in Cairo, I was the editor of the daily newspaper, and I used to write about Nora's many performances. She was one of the bright stars on the theater. We had an Armenian theater. She was part also French theater. And I remember writing about an abstract painting exhibition that she had given on fabric. And then when we got married, I couldn't write. I thought it's not my place to write to praise my wife, or God forbid, criticize her. And ever since she says, well, you used to write about me, now that you got married, you don't write. Well, it's not my place to do it. But this week she said, aren't you talking again? I said, this time I will, and I will spill some beans at this. Well, I have some notes so that I will not go astray. Rafi, he is the true son of his father. He was so articulate and so he said that Nora comes from a royalty, but unfortunately this is 1375. We didn't have any kings, so we forgot what the royalty was for the Armenians. But I would say Nora was born as an aristocrat. Even if she didn't afford to live an aristocrat, she persisted living as an aristocrat. And she always prides herself that she is the granddaughter of Mehran Damadian, and she gets very, very aggravated and frustrated, God forbid, if you don't know the name of Mehran Damadian. When we first arrived in Boston, there were some elderly people, Ramgavard and Tashnaks. They used to approach her with reverence and tell her that they have been recruits of Mehran Damadian in 1917 when he came to the United States to form the volunteer army. The Armenians
braved the ocean and the German gunboat, and they went to fight on the Palestine front against the Turks. And Mihran Damadian was one of the 3 leaders who came to the United States to recruit 5,000 volunteers, Kama Warner. And also he was one day Prime Minister of Kilikia, Cilicia, when the French promised to give home rule to the Armenians. Since Armenians don't know their history, so let alone they don't know the name of the kings, let alone they will know Mihran Damadian, who was an intellectual, a revolutionary, and the pioneer of the Mush Armenian Liberation Movement in 1882. So that's where her legacy of royalty or aristocracy comes, and I would warn you not to forget when you meet her that she is Mihran Damadian's granddaughter. Well, when I arrived Egypt, Nora was in her full glory. As I said, we had a semi-professional theater, and we used to perform both European authors and Armenian authors, and Nora always took the lead role brilliantly. Simultaneously, she was also an artist exhibiting, as you can see, and she had exhibited her works from Cairo to Vienna, Beirut, Los Angeles, New York. My specialty is mostly Armenian history, Armenian literature, but having her to my side and having her as a critic, I feel comfortable to write about the art. Nora is a born educator and inspirer. As Nora Armani said, as Kevork said, she is an inspiring person. She brought into the Armenian reality Herbert Reed's method, education through art. She applied that method in Egypt, both in Armenian schools and non-Armenian schools, as well as AGP Alex Manukyan School, and she taught art, history through art, and up until now, she has students. She teaches piano, she teaches Armenian language, and she teaches art. She builds characters, she molds artists, and the prime samples of that, her son, Gerald Papazian, who is now on the French stage in the movies, never abandoning his Armenian heritage. Just a week ago I was in Paris. He was performing Garine in Marseille to a great success. And the other person she literally molded and shaped as a world-class artist was Chantal Vedisian, who has now 2 paintings at Smithsonian and 1 painting in British Museum, and unfortunately we can't afford to buy her paintings. Sold his paintings like 2-3 months ago, $1.5 million. And Nora says, that's my diploma. Coming to Tekean Cultural Association, truly she was the magnet. People who didn't care about the association, didn't care much about the art, but because of her personality, came around Tekean, helped her, and she truly supported many programs in Armenia.
one being sponsored teacher and Orphans Higher Education Fund, and she worked really diligent. And there are two people in this community, leaders of the community, who are no longer alive. They trusted her and they told literally that, Nora, you have a carte blanche. One was Dr. Garabet-Belyan and the other one was Edgar Hagopian. Edgar Hagopian and Belyan families continue to contribute to Tekeyan thanks to the magnetic attraction that Nora had. She is very open-minded. No matter how old she gets, she can converse, she can communicate with young people, and level with the young people. And to conclude my remarks, I will spill some more beans, saying that Nora refuses to destroy the love letters that I have sent to her during the first 7 years of our courtship before getting married. She says, well, we can publish that, it will be a very nice romantic novel. Well, if and when that epistolary novel is published, Nora will be in it and I will also be in it. Thank you. We'll make a movie out of it. Yeah, I know. Ուզված է մսելը քիչ է, այսքան կնահատակի խոսքեր իմանալ է ետք։ Ներեցեք, որ նեղի գադակով ես սկսին, որ մեր մոնի լսի, ինչ մեղք, երբ մերնից լավ խոսքեր կնեն, ներած ես, չես իմանալ։ Այսօր չմերած նորանն եմ, և իմանանց էր շատ Դակ շունչ խոսքերը, ինչպես չուզի, և ինչպես չվարան։ Այս պրոգրամին մաս կազմողներում մասնավոր շնորհակալություններ գայտնեմ, Աշելույս ամոր սրպրայզների դիասիգա շատ շնորհակալ եմ, հետո Հերին, կան եպում է, դլակել ինձի շատ ուզեց, շատ շնորհակալ եմ ապրոհամար, աշուշտար դասամողներս մեկ ադիգեն ամեն մեկն, Անահիդը Նորան, thank you Սեզի, Նորային մասնավոր, ինչեն Նյու Յորքներեն է գավ, Դուն է դսես, Okay, անշուշտ նախ և առաջ Թեքեյան ընտանիքից շնորհակալ եմ, որոնց մեջ 3 հոգի հարադեպ ապար հետս աշխատած են այս 20 տարի իներ, մեկը 20 սավ, մեկը 18 սավ, մեկը 16 սավ, արչեմ գիտեր կանի տարի և որ միասին ենք և կաշխատինք։ Անոնք Գավինեն են, Հագոպը և Էդմոնը։ Գավինեն միշտ պատրաստ և ընդունելությունները գազմագերբող և ապահովելու մեջ մեկ հատիկ հաջոյագադար և հաջողությամբ տարազրի իր գործը։ Հագոպը կապիտան Ջակը այսօր արժանի է բաշտոնի բարձրացման։ Ես քեզի պիտի կոչեմ General Jack։ Not General Jack, General Jack. You deserve it. Չեկած Հագոպը կգտնե անողոցում սուպերը։ Thank you, Հագոպ։ Because you're my teacher. Բոլոր նամակները, դրամական ծժվար հարցերը
թողված են էմոնին վրա, հագարակ իր բազմասպանության։ Կանով իմ մյուս գործընկերներուս, Աբահագոբ և Շուշան Մինասյանները, որոնք զիրար կդած են և ընտանիք կազմած են Թեկեյանի ցերնակներու պատճառով, Թեկեյանը դարձավ իրենց մեծ ընտանիքը, մեր ամենեն փայլուն և շրընտալից բանահանտեսներուն լուր կազմակերպողները եղան անոնք։ Thank you, Tezi. Շնորհակալություններ Արաբելյանին մեր հաշիվներու վրա իր դարած professional կորիգացիան համար։ Շնորհակալություններ Բարբարա Հարությունյանին իր խանդավառ մասնակցության և դիպլոմատիկ լուծումներու համար։ Եվ լեզվի ուշին, որ լուրջ կանոնավոր գործունեության քոհարմն է։ I mean you are a gem. Սեփուհին, Մարինային, հովիգին շնորհակալ եմ։ Մարինան երբ Երևան գտնվել մեր Թեկեյան միության պրոպագանդիստը եղած էր։ Անոնց կբատմեր, որ գիտեք ինչ դժվարություններ եկան Ցեզի դրամ հասցնելու համար, կգարձեք, որ մարդիկ ցերկենին կրմանին կտնեն քեզի ուտան։ Ահագին աշխատությունը, այս պրոպագանդ կարած է։ Իսկ Սեփուհը վերջին Մարյանին դժվար կորզը հաջողությունով եղած է մեր միության մեջ, ինչպես այսօր այս Kırmızı erek kişisel kızartım. Bravo, Sebu. Yeah, bravo, thank you. Հովիգը նոր բարչության մեջ մեր հաշվագալը երնա, բարի եկար հովիգ։ Չեմ ուզեր մորնալ Ջենիսը, որ դարիներու բուկլետներու դժվար կորզը հանցնարած է և առանց չլայնանալու հանդար մորեն դոնագրաստեր զանոն։ Ուզեմ իշել նեզ մեր հերացած և ով գիտե ասվարվամային կովեն մեզի տիդող Էդգար Հալոպյանը, որ շատ անգամ դժվար բարականելու ինձի օգնության հասավ։ Մեր գործունեությունը կշարունակվի այսօր Հալոպյան ընտանիքին հետ, մասնավորապես Պեմ Կոնտիսին միջոցով, որ բարի մնե, այրանորպես հալ իր գործերը կհաջողցնի։ Special thanks to you, Pam. Թեկեյան միության գոհներ շնորհակալություններ կհայտնեմ մեր քույր գազագերբություն Բորսային մշակութային միության։ Անոնց հետ միասին հրաժարվենք շատ մշակութային գործունեություններ և այլ գազագերբություններ և եկեղեցիներում։ Չեմ շնորհակալություններ նաև Թեկեյանի քույր մասնակիցներուն, շնորհակալություններ խրկազրլանուն համար։ Վերջապես շնորհակալություններս Ցեզի բոլորից։ Բարեկամներս, որ այսօր իմ գողքիս եք, առանց ձեր ներկայության և ձեր հարադարձել աջակցության չէինք հասնիլ մեր նպատակին, որը Հայաստանի Թեկեյանի դպրոցներու ուսուցիչներու դարեկան օգնությունը հասցնել է։ Առավել մենք կսադանենք Orphans Higher Education Fund-ին Դոկտոր Նանի Օսկանյանի միջոցով։ Այսօր այդ որբերը կամ համալսարանական են և կամ արդեն համալսարանական։ Այստեղ ուզեմ իշել Թեկեյանի իմ այն բարեկամները, որոնք թեև անդամ չեն միության, սակայն սիրահորժար օժանդակած են մեզի, ինչպես Մայք Արզումանյանը, որ գարանտի զարդարանքներով և զանոցումներով դրված է քանիցս պրոգրամներ և իրեն աշխատանքները սիրով նվիրած է մեզի։
Անոնց մեր նաև դեր ետին դիկրան և անահին թումանյանները միշտ ներկա, միշտ պետք է Ազադենին ուզգրնանք ծեր կերգարել և այսօր բար շնորհակալություններս անահինին Բետի Ապիկյանի մեր շնորհակալություն նեղ որ ներկա չէ այս գիշեր վիդեոզեի ձեր կտոտվել հոյակապ թղթակցություններուն համար շնորհակալ եմ ինչպես միշտ Հևի Հովագիմյանը մեր սերնակները քաղցրացուցած է չուտագի վիրտուոզ կատարումներով և այս գիշերան մեզի կնվիրե իր մասնակցությունը շատ զգացված եմ հազար շնորհակալություն և վերջապես Զաբել Բերյանին իր ընտանիքին հսկա շնորհակալություններ ամ միշտ հասած է մեզի սրահի զարդարումներով, շիրիչ կանապարներով, ճաշեր ասցնելով, առանց չլայնանալու, ուրախ, զվարթ, հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները։ Նաև քանիցս մեզի դրամատրելով, ինչպես այսօր իր արվեստի կադրին, ինչպես նաև իր շքեղ բնակարանը, Տեկյանի և Ռանգաբար կուսակցության զանազան միջասերումներու արդիվ։ Զաբելը միշտ ազադարար հրեշտակ մի եղած է իր թրական գեցվածքով։ Պիտի շարունակենք մեր միութենական գործունեությունը, զայն հանցնելով միացայն ընդրված ադենավեգուհի Ժորաչան Դայանա Ալեքսանյանին։ Դայանան ջանցված է թե ամերիկյան և թե հայկական շրջանակներեն ներս իբրև գարող և դինամիկ անձնավորությունը ան Հայաստան և Հարաբաղ այցելած է և իր սիրտը Տեկեյանի անտեղի դպրոցներում վրա է։ Դիթրոյթի Տեկեյանը փոքր մայաղած է միշտ և մեծ ծրագրեր հաջող սուսած է։ Գաղտնիքը այն է, որ մենք շրջապատված ենք բազմագարող տաղանդներով, ինչպես պոետը գսել, մենք քիչ ենք, բայց հայ ենք, ու մենք գսենք, մենք քիչ ենք, բայց տեկեյանցի ենք։ Ուրեմն համերաշխ շարունակություն կգնգալեմ, միշտ հուսալով, որ դու կան մեզինեցու կհամտիսանալ։ Ահա բացիկ տեկեյանի Ռոշը զորժպանդությամբ գփոխանցեմ Տեկեյանի նոր ադենավեգուհին I don't like that because This is a letter from Father Garabet Kochakian of St. John's Church. Ջաշագեսու խաղաղությամբ զգերագորը զայս, որ բարգևյալ է մեզ իդյարներ, օրնյալ է դեր Աստված, իր բարիքներում և բարգևներու մեջ, ամեն։